The government will introduce a landmark, the Goa Restriction of Transfer of Agricultural Land Bill 2023 during the budget session of the Assembly to prevent non-Goans from purchasing agricultural land. Chief Minister Pramod Sawant said that the cabinet approved the bill which seeks to impose restrictions on the transfer of agricultural lands to preserve and protect the land which is presently used for the cultivation of paddy. Revenue Minister Atanasio Monserrate said that he would introduce the bill which seeks to stop non-Goans from purchasing the land under paddy cultivation in the state. The yet-to-be-tabled bill has received mixed reaction among the MLAs. Watch. Those purchasing the agricultural land will have to compulsorily cultivate it in 3 years. The yet-to-be-tabled bill has received mixed reaction among the MLAs. The Maharashtra Assembly has passed a similar bill wherein if agricultural land is not utilized within the given period, then it is returned back to the government. I want to see the bill because if it's good, we will certainly support it. If it has got flaws or which has got some other intention, we'll have to floor it down. Bill wherein land is going to be prohibited to be sold other than the local people, that is the field land and which is being cultivated. This is the singular most important and very path-making decision which this cabinet has taken, which will be passed in this Do session. you feel opposition should also come in support because it's a good bill? Everything else they criticize, this path-breaking decision and something which is good for Goa. They should have complimented the government. They should have said something in favor, no? Which shows that opposition is for sake of opposition. They criticize for sake of criticizing. हांवें पासून फाटीं हांवें स्टेटमेंटूय केलो एक फंक्शनाकूय एग्रीकल्चर गोंयची पॉलिसी आसपा जाय आनी हें स्टेप जे एग्रीकल्चर लँड आमी प्रोटेक्ट करपाकूच जाय तें सांगाड सेक्शन तेजे जायत एडवांटेज घेयलो आहाय जायत कन्वर्जन जाल्लो आहाय झोन चेंजीस जालो तें बंद जावपाक जाय हें बरें स्टेप आहा आमची लँड आमी सांबाळपाक जाय तुमी सपोर्ट करता आमी सपोर्ट करता गोंयचे लँड सांबाळपाक आमी सपोर्ट करतले 100%. एग्रीकल्चराचे बिल आमी कशें स्टडी करतले ताजे कडेन आहा तो म्हणटा की एग्रीकल्चर लँड भायल्यांक विकप ना भायल्यांक विकप ना म्हणटकीर कितें एग्रीकल्चर वाडटलें ज्यांचे नांवाचे पयलीं प्रॉपर्टी आहा त्यो वळखतात प्रॉपर्टी एक्ट्स तांणी सगळ्यो एग्रीकल्चर जमनी घेतल्यो मरे ऑलमोस्ट सगळ्यो घेतल्यो आतां करून कितें जावपाचें आहा आतां एग्रीकल्चर जर तुका वाडूंक जाय जाल्यार तुवें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग लॉ हाडूंक जाय कम्युनिटी फार्मींग डेव्हलपमेंट स्किम्स हाडूंक जाय त्यो हाडल्यार एग्रीकल्चर वाडटलें नाजाल्यार कितें न्ही ते बिलाक प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन फायन ट्युनिंग करून म्हाका सद्या तें बिल इम्प्लिमेंटेशन एक ट्रायल रावंड दिवपाचो पळोवपाक वॉट इज द इफेक्ट पेपराचें बिल पास केलें पूण तेजें एक्झिक्युशन इज बीन ओनली मिसयूज म्हणून जाल्यार सारकें जायना गव्हर्मेंट इज वॉट दे आर प्रोड्युसींग इज विथ एन इंटेंशन ओनली टू डू करप्शन सो यू हॅव टू सी वॉट इज देअर इंटेंशन बाय इंट्रोड्युसींग दीस बिल बेश्टी सपोर्ट करपाक पूण जायना यू हॅव टू सी वॉट इज देअर इंटेंशन सामान्य मनशा हो गव्हर्मेंट केन्ना बरें बिल घालना हो बिल घालता फकत विथ एन इंटेंशन तामगे हुंय जाल्यार हुंय कोणू आसतलो अदानी बी आसतलो जो कोणाक तें हें बिल फायदो जातलें ताका लागून हें इंट्रोड्यूस करता सो वी हॅव टू फायंड आउट दॅट सपोर्ट करचे म्हणजे कित्याक सामान्य मनशाक कोणा हें बऱ्या पडना सो इट इज ओनली देर इज अ कॅच बिहायंड एवरी पॉलिसी एंड एवरी बिल वॉट इज गव्हर्मेंट इज डुईंग. Prasad Polchi and Devendra Kamkar for Herald TV.